MOU to be signed is on cooperations on issues related to transport. It's a statement very strong in our local languages. They left undone what they ought to have done, and they did that they ought not to have done, and there's no truth in them. I don't know where they got it in the Bible, but it is in the prayer book. It's in the Bible. In the Bible also. The bishop has told you. Now, this is really the big problem of Africa. And you young people, when I see people doing all sorts of things, arguing and so on, I wait to hear for the content. For this official visit. This occasion reflects the strength and historical partnership between our two nations, anchored in common ideals, deep respect, and shared ambition for regional stability and progress. Kenya and Uganda are joined together not only by geographical proximity, but also by a long-standing spirit of brotherhood and mutual support. Weewaawo ebyo nga tubitadde wabbali ya Ssaabaminisita Robinah Nabbanja akakasizza gavumenti nga bw'emaliridde okutuusa obuweereza obw'omulembe wamu ne demokrasiya ow'ekimemmente n'okutuusa obuweereza eri abantu obw'enjawulo. Nabbanja bino abyogedde bw'abadde e Lweza ng'akakiiko k'ebyokulonda katongoza kaweefube w'okuzimba ekitebe eky'akakiiko ak'ebyokulonda. Mu mwaka gwa 2022 Pulezidenti Museveni yalagira ekitongole ki National Housing and Construction Company Limited okulowooza ku kuzimbira akakiiko k'ebyokulonda ekitebe kyako kave mu by'okupangisa ebizimbe by'abantu ssekinnoomu. Akakiiko k'ebyokulonda amakanda kati kaagaza mu kibangirizi ky'amakolero mu industrial area wabula eno kaliyo kiseera nga kaakudda mu maka g'akamatongole e Lweza singa ekitebe kyako ekikulu kinaba kiwedde okuzimbibwa. The fourth requirement from National Housing was provision of 10 acres of land at Lweza Rubowa for the customized permanent EC home. Chief Guest, allow me to report that the land has been provided by National Housing, and to your guests, if you look at the land where we're seated and you look at the perimeter wall that is running, that goes all the way up to the church and comes down along the road. Enteekateeka y'okuzimba ekitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda etongozeddwa Ssaabaminisita Robinah Nabbanja nga esuubirwa okuggwa mu bbanga lya myaka 2 ng'ekitebe kyakutuula ku yiika 10 nga kyakuwementa obuwumbi obusoba mu 200. We have come from far. This is a big milestone. We have always told you Uganda is democratic. This shows you that elections will be there every after 5 years. The acquisition of land and commencing of the construction of a permanent home for the Electoral Commission shows you that the NRM government recognizes the Commission's critical role in conducting democratic governance in Uganda. The NRM government will continue to invest. We shall put resources, both human, technical, logistical, and infrastructure. Abakungu ba National Housing and Construction Company Limited bawadde essuubi nti singa byonna ebyetaagisibwa bibaweebwa ekitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda kyakumalirizibwa mu bbanga lya myaka 2 wabula balina obweraliikirivu ku by'ensimbi n'emisoso gyazo. Ate kikulu kati ffe essira tulitadde ku ekifo kino okukolebwa kituuke ku level eneetusobozesa okuteekawo oba okukola presidential nominations nga ennaku 23 na 24 omwezi ogw'omwenda. We want this place to be put to that level. Era National Housing yeeyamye yeewaddeyo tebagenda kukola kyonna kisoboka nga bakozesa ssente ez'obuwumbi 26
zonna tizigenda kukola kwegamba esente zitutandikisa omulimu guno tuziina kyenjagala okukaka. Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda Simon Byabakama Mugenyi atendereza Pulezidenti Yoweri Museveni okulowooza ku nkola z'okunnyikiza demokrasiya mu kuyita mu kuzimbira akakiiko k'ebyokulonda ekitebe ekikulu. Tugenda kukozesa biki ebitugenda okutambuza systems zetugenda okukozesa tujja kuba tutegeeza ab'ebibiina by'obufuzi, tujja kuba tutegeeza bannamawulire, tujja kuba tutegeeza bannayuganda bonna nti bannange onogenda ku polling station ogenda kuyita omitendera bugiti nga tebanakuwa kalulu. Tugenda kukozesa system bweti nga tetunabala obubatadde mu box wa mu kabox. Nekyo tulindirire akakiiko kajja kuba kabategeeza nga tuyita mu mikutu gy'abamawulire biki ebitugenda kukozesa mu kulonda. Omukolo gw'okutema evvuunika okuzimba ekitebe ky'akakiiko k'okulonda gwetabiddwako Minisita w'Amateeka Nobert Mao, abakulembeze ab'enjawulo n'abakungu b'akakiiko k'ebyokulonda. Uganda wansi w'obufuzi bw'amatwale yategeka okulonda okusooka mu mwaka gwa 1958. Nze Ivan Njuko ne Shiba Nanteza. Mwebale nnyo bannaffe ate ng'Obuganda bwetegekera amatikkira ga Kabaka g'emyaka 32 ku Namulondo, ekifo ewategekeddwa omukolo kitemagana ng'abantu kati balindiriddwa ng'ebimu ku bikujjuko wategekeddwawo olusiisira lw'ebyobulamu ku muzikiti ekibuli. Olabira bino ng'ebula ssaawa busaawa Obuganda okujaguza amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka Sseggwanga Frederick Ronald Kimera Mwenda Mutebi ow'okubiri ag'emyaka 32 ng'ali ku Namulondo. Amatikkira ag'omulundi guno ng'Omuteregga yasimba gajagulizibwe ku kasozi k'Obusiraamu ekibuli. Tutuuseeko ku muzigiti okulaba enteekateeka bwe ziyimiridde. We tutuukidde ku kasozi kano tusanze bali mu kuyooyoota n'okulongoosa omuzigiti okulaba ng'olunaku lw'enkya guba gutemagana okuggyirayo ddala ekifaananyi ky'omukolo guno ogw'ekitiibwa. Weema gaggadde ziteereddwa mu luggya lw'omuzigiti nga tusanze n'abatimba beekejja lutali luno. Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Muhammad Galabuzi atubuulidde enteekateeka y'olunaku lw'enkya bw'eyimiridde. Tubayita okutandika essaawa 7 muwerenga mu buli omu asangibwa ng'atudde katebe ke. Si ku makya nnyo essaawa mmeka 7 tugende mpaka program kyena tugamba wetunakoma. Mu mbeera y'emu ng'ebimu ku bikujjuko by'amatikkira g'Omutanda wategekeddwawo olusiisira lw'ebyobulamu ku muzigiti ekibuli okutuusa obujjanjabi obw'obwereere ku bantu ba Ssemunywa. Bw'abadde aggulawo olusiisira luno, Supreme Mufti yeebazizza Ssekiri ekimaamidde Obuganda olw'enteekateeka y'ebyobulamu okusembereza abantu be obujjanjabi. Emiremo gyonna gitambulirako giganyuddwamu abantu bagiganyuddwa. Twali kusiisira Galabuzi akubiriza abantu okwettanira okwekebeza tebalinda bulwadde kubakuba ku ndiri anti obulamu mutuba bw'otaguwembera togufuna. Kalicha yaffe wano omuntu amala kulwala ate osiiwalwala nga yengako kino ojja ku kino kola ebyokumukebera nga tabifaako nekyo mutwale obulamu wammwe kyekikulu. Jamiru Buwemba akulira ebyobulamu ofiisi ya Mufti nga mmemba ku lukiiko olutesiteesi lw'amatikkira g'Omuteregga atubuulidde ku ndwadde ezisinza okusibwako essira mu lusiisira luno. Kebera endwadde ez'enjawulo omuli kansa, omuli siriimu, pressure, sukaali n'ebirala. Atulambikira nga Kabaka waffe twekuume nga tuli bawamu tusobole okulengera eby'emmaaso n'okutuuka mu maaso mu Bwakabaka obusuubizi obwa Katonda. So tujje ffenna tubeereyo. We tuviiriddeyo ng'abantu bakyeyiwa mu bungi okufuna obujjanjabi obw'obwereere anti Omuteregga yasiimye. Wano wennyimiridde Kasozi Kibuli ng'emabega wange yeeweema omugenda okutuula abantu ba Ssaabasajja Kabaka olunaku olw'enkya nga 31 Beene we yasiimye okujaguliza emyaka 32 ng'ali ku Namulondo y'abajjajja abaalamula Obuganda. Nze Andrew Sebbira wano ku Kasozi Ekibuli. Andrew Sebbira webali nnyo webalire ddala tuwumulamu nkomoona ekitundu ekyokubiri oluvannyuma lw'obubaka butotusebuka tukoma. Abeka bana tuzi awarungi naffe tujja bamikwano
Ana ina kuchange on. Uncle, you can just use your phone. Hey, tuina momo. Ngako mwana kudunya change. Nayanziza nnyo. Nange kwembe. Yes. Zo ziri mmeka? Ziri 3 kitundu. Yes. Yiro. Sente nga zinziguddeko. But uncle, you can't get from your phone. Just keep on playing your bodies. What did you mean? Mweba rutegeka nze no bora bankoye kuva ku macha ndi mu shopping. Juma jangu yambe ku munno muti kule bintu. Muri mutya? Uncle, you're suffering again. Can you put it on your phone and make money? Bye-bye. Musuri do mutuma. Undazo kwagara. Naye. Thanks for baraba. Enkombo wazikyali waawo jajja mwongere ko bayagala nnyo olwombo lw'ekinyeebwa Kandete kando. tewetaaga kutambula gwe ne bw'otuula Tubeere mu nzikiza. senga n'atuma olina okugumiikiriza. All right, listen up. Colocate is on a mission. It makes our gums happy and our teeth strong. See? We're moving forward and making changes. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. And we'll leave no smile behind. You got us on your wallet. Bobby, again! What's this drama? Drama? Colleagues, elections for special interest groups are calling. SIGs, elections, youth, PWDs, elderly. It's time to vote for our leaders, June through August. From village to parish to district to nationals, youth, PWDs, elderly. It's time, go vote your leaders. No! Elections are supposed to be peaceful. Easy vote, okay? Abavubuka, abakadde n'abantu abalina obulemu. Kino kye kiseera okulonda abakulembeze baffe. Tugende twetabe mu kulonda okuva mu mwezi gw'omukaaga okutuuka mu mwezi gw'omunaana omwaka guno. Akalulu kange ly'eddoboozi lyange. Akalulu ko ly'eddoboozi lyo. Obubaka buno bukutuusibwako akakiiko k'ebyokulonda. I wanna live long. Give me the job. Give me protection. Give me the door. Health is strong. Give me the job. Give me protection. Give me the door. Playing. I am growing. I am healthy. I have a dose of the jab, oh drop. Jab, oh drop. Abazadde namwena abalabirira abaana mujjukire okugemesa abaana bammwe emirundi 9 okuva lwazaaliddwa okutuusa nga bawezezza emyezi 18 okubaziyiza okwatibwa endwadde z'osobola okwewala ng'obagemesezza omuli measles, rubella, polio, pneumonia, hepatitis B, TB oba akafuba, tetanus, meningitis, yellow fever, diarrhea oba embiro, whooping cough, diphtheria ne malaria. Eddagala lyonna erikosebwa okugema lyesigika likola era nga lya bwereere. Obubaka buno bukutuusibwako minisitule y'ebyobulamu awamu n'obuyambi okuva mu UNICEF ne mikwano gyabwe. All right, listen up. Colocate is on a mission. It makes our gums happy and our teeth strong. See? We're moving forward and
and making changes. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. And we'll leave no smile behind. Hello, Kampala, Uganda. Kumulanga gw'eggwanga ogw'okunyweza obukuumi ku nguudo aba Good Product Group HGO brand batongoza mu butongole kaweefube gwe batuumye Rider Selecting Campaign. Kati osobola okwewandiisa ng'oyita ku kibanja kyabwe ekya www.riders.hgohgo.com. Weewandiise kati ofune omukisa oguwangula ebirabo eby'enjawulo okuli pikipiki n'ebirala ebisibiddwa mu bokisi ne reflector jackets eza HGO n'ekigendererwa eky'okutumbula envuga ennungi mu bantu. Eno y'engeri gy'osobola okwetabamu. Sasula ssente z'okwewandiisa. Funayo mikwano gy'esatu okukola ttiimu y'abantu 4. Olwo ssente ze mukozesezza okwewandiisa zijja kubaddizibwa. Tandika olugendo olw'ekitiibwa kati. Tosubwa omukisa guno. Weegatte ku nteekateeka eno. Tumbula engeri y'okwewala obubenje ku nguudo era ofuuke omuvuzi asoose okuvumbula ekipya. Okufuna ebisingawo kyalira omukutu omutongole ogwa Good Product Group ku www.hgohgo.com oba kuba ku nnamba y'essimu etali yakusasulira noti 8 oba bakyalire ku ofiisi zaabwe ezisangibwa ku Kingdom Kampala omwaliro ogwokusatu. Weewandiise kati owangula ebirabo bya buwanana. All right, listen up. Colgate is on a mission. It makes our gums happy and our teeth strong. See? We're moving forward and making changes. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. And we'll leave no smile behind. Buterevu twesoze ekitundu ekyokubiri ne baminisita 6 olwaleero be bagasimbaganye n'abakakiiko k'abannamateeka okwewozaako ku bigambibwa nti benyigira mu kubba obululu mu kamyufu ka NRM akakomenkereza gye buvuddeko. Ku bano kubaddeko Mireba Balanda, Jim Muhwez, Hilary Onek, Helen Adowa ne John Mulimba. nga akakiiko k'abapuliida akateekebwa omukulembeze w'eggwanga era ssentebe wa NRM nga kakyagenda maaso n'okuwulira okwemulugunya kw'abo abeetaba mu kulonda, baminisita ab'enjawulo olwaleero beeyanjudde eri akakiiko kano. Minisita Diana Mutasingo yawangula bendera ku kifo ky'omubaka omukyala owa disitulikiti y'e Buikwe yasoose okulabikako mu kakiiko kano okwewoza ku misango egyamu owabirwa Harriet Nankabirwa. As I have said, if you have a percentage of 93% and you have won with a vote of 60,000, whereas your opponent has 4,000 and below, I feel that the petitioning me was unnecessary, because some polling stations, most polling stations did. Obujulizi bwonna mbuleese ku musango n'abimanya gwe yaleeta, ebintu byonna byali tutaddeko ndeese obujulizi ne mbuteekayo ate n'okukakasa nti omusango bagenda gugoba. Minisita Mireba Balanda yawangula bendera ku kifo ky'omubaka owa Budiope West mu disitulikiti y'e Buyende, obuwanguzi buwakanyizibwa Dennis Mutagaya. Mbasabye ebintu bibiri, ekisooka kwe kusazaamu obuwanguzi bwa Babalanda. Bwe bamala obasalamu bakole either of the two, okulangira Dennis Mutagaya oba okuddamu okulonda. Kubanga ffe twajja ebamunaanika nga tewali okusingira ddala bamunaanika sub county nga tetulina DR forms. Helen Adowa yawangula okulonda mu bitundu by'Esserere, saako minisita Sam Mulimba nabo balabiseko eri akakiiko kano ne bakunyizibwa ku nsonga ez'enjawulo. Kawo yamanyi eri awo yebogerako byonna byambu byonna byapa temuli mugumba wadde nalimu. Competitor had petitioned the tribunal making different allegations, and we appeared before the tribunal. Bannakibiina abalala nabo bazze mu kakiiko olwaleero era batuulidde okwemulugunya kwabwe ku ebyo ebyali mu kakiiko. Tuwaddeyo ebimu ku bujulizi bwe twasobola okufuna, naye ate tetufunye kusalawo. Batugambye mu nnaku 5 okuva kati bagenda tuwa okusalawo
okwenkomeredde naye nsuubiza bannabukoto Midwest nti mmwe bange nze wammwe kakiiko tukawo obudde by 4th tukomewo tusobole okugenda mu maaso n'okuwulira emisango gino ninga nga bwe mumanyi ebintu byangu nnyo kubanga nze akakiiko kabuuzizza nti kinene kizibu kye kiri wano sitabani kuba bonna baali bazze wali nga bajaganya bagamba Sekyanzi amaze okulya akalulu naye bwe baabakuba emiggo yonna ne bajja ne balangirira olw'omusajja baali babakuba emiggo basobole okuvaawo. Eno Kabalata akulira akakiiko k'abapoliisi ategeeza nti werutuukiddwa lero nga bakawulira emisango 12 nga ku baana abantu 15 bakkiriza okuggyayo emisango gyabwe. Olwaleero ndowooza werunaakomera tujja kuba nga tuwuliriza emisango 12 egiva mu kulonda okwo. Tubaddemu mu egyo 12 mulimu nga emisango 12 egyagatiddwa. Akakiiko k'abapoliisi kawadde ennaku 7 okutandika okw'ensalawo yaako ku misango egisukka mu 3 egyawaabwa bannakibiina kya NRM. Nze Joseph Muyingo wano mu Kampala. Wano mu Kampala bo abakulembeze ku lukiiko olufuzi olw'ekibiina kya NRM olwa SEC abaliko mu kiseera kino batandise kaweefube ow'okutalaaga eggwanga wamu ne bannakibiina nga bakuyiga okuddamu okulondebwa ku lukiiko olwo. Ensisinkano eno etandikidde mu Kampala nga Dr. Chris Baryomunsi, Godfrey Kiwanda ne Lydia Wanyoto nga bali wamu bakuyiga bannakibiina. Nze Vice Chairman wa NRM atwala Buganda. Abeesimbyewo ku lukiiko lwa NRM olw'okuntikko bali mu kusisinkana bannakibiina n'okubakuyega nga beetegekera olutuula olw'omulundi ogwokuna olunaabaawo ng'ennaku z'omwezi 27 okutuusa nga 28 August omwaka 2025. Dr. Chris Baryomunsi, omumyuka wa ssentebe wa NRM mu Bugwanjuba, Godfrey Kiwanda Suubi, amyuka ssentebe w'ekibiina mu Buganda, ne Lydia Wanyoto akulira Women's League mu kiseera kino bali mu kusaggula buwagizi okuddamu okulondebwa. Kampala Central District batukkiriza era batukooneddemu okubeera bakulembeze nate neera ate mbaddewo ku bw'ekibiina ne gavumenti njogerera NRM government ku ma TV ku ma radio ffe tubaddewo ate tukola ne mobilization tukola mu Western Uganda eyo kati bonna bagambye nti tebalina kizibu. Bano mu Buganda nze Nalukenge. Ku lw'abakyala Lydia Wanyoto alaze obwetaavu okwongera okuyitimusa abakyala ng'ayogera ku nsonga ezibanyigiriza naddala obwavu. Batyako bakyala bannaffe nakulwana ntalo bazadde baffe ze bataalwana entalo ez'okuba obulungi entalo ez'okuba nti abakyala ffe musingi gwa NRM ffe musingi gwa Uganda programu zonna zetwagala okukola kwe kujja omukyala wansi ne tumunyimiriza waggulu naye nga akakiiko ka NRM ak'okutiko ke tutulako ffe nga akakiiko abalina ebirowoozo abalina obukugu abalowooleza Uganda abakwatirako pulezidenti. Emu ku nsonga enokoddwayo mu nsisinkano zino kwe kuba nti ebibiina ebivuganya gavumenti bye byefuze ebyobufuzi by'omu Kampala Central. Na mu kino abeesimbyewo bakkiriza nti NRM kituufu erina ensobi ze zeekola mu Kampala ng'era senga baweebwa omukisa omulala okuweereza ku kitebe ekikulu ekya NRM ki Central Executive Committee ensobi zino bajja kuzigonjoola. President yateekwa akakiiko kaliyo kasoma ensonga eya Kampala. Kakiiko ako wendi nka memba kati ensonga za Kampala tuzitegedde naye omukalula kajja mujja kulaba enkyukakyuka ejja kubeerawo wano mu Kampala. Tugenda ku paintinga Kampala ebeere yellow kubanga walimu ery'obulimba jasabayayi abalimbalimba abantu naye NRM ekoze tujja kuteekako enkola empya. Ensisinkano zino ze zikulembedde ng'ekibiina kyetegekera olutuula olunaabeera ku kisaawe ky'ameefuga ekkololo wansi w'omulamwa okutumbula enkulaakulana ey'awamu n'okunyweza ekiseera kya Uganda. Ndi Ivan Kahwa ne Tony Kent Kyazze wano mu Kampala. Weewaawo enduulu n'emizira bisaanikidde yafeesi z'ekibiina kino enkya ya leero nga Robert Kyagulanyi Ssentamu alangirira mu butongole nti ku kakonge ka 2026 kwali era nga wakuvuganya ku kifo kya pulezidenti w'eggwanga. Ssaabawandiisi wa NOB Davis
David Lewis Rubongoya asaba okuludde ekifaananyi ekigenda okukozesebwa mu kunoonya akalulu kano. Enduulu esaanikidde ekitebe kya National Unity Platform oluvannyuma lwa ssaabawandiisi wa NUP David Lewis Rubongoya okwanjula ekifaananyi kya pulezidenti w'ekibiina kino Robert Kyagulanyi Ssentamu ekigenda okukozesebwa mu kalulu ka 2026. Mukumaanyi bitandise people power gamba muno nti kati bitandise luno. This is the poster taking us naye kirabika kitya bannange olyagambe masi. Gamba a new Uganda kakati twongeddeko kye bayita agency of the matter a new Uganda empya ddi. Mu kwogera kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu asabye obuwagizi okuva mu bannakibiina era n'alayira okutwala obuwanguzi mu kulonda okujja. Okumakinga sure buli akwata ambuleera eno yaba asaanidde yaba alina obwesige agoberera bitukiririzaamu ajja kuba amala kulayira nti ze ngenda kubeera muweereza w'abantu sigenda kubeera boosi ze sigenda kulya nguzi sigenda kutunda mwoyo gwange. Mu mbeera y'emu Honorable Engineer Ronald Balimwezo nga ye yakwasibwa obuvunaanyizibwa bw'okusonda obuwumbi omwenda obwetaagibwa okubasobozesa okuyita mu kalulu ka 2026 ayanjudde ssente ze baakasoloozaayo nga zisoba mu bukadde 600 ne basaba n'abo bonna abeeyama ssente okuzireeta kuba akadde kaggwayo. Weebwa obuvunaanyizibwa obw'okunoonya ssente ezigenda okuvujjirira struggle etuyingiza mu bukulembeze mu mwaka ogujja. Twafuna pledges ku lunaku olwasooka nga zikoona mu 1,135 670,000. Wetwogerera kati nga twakalaba ku ssente eziwerera ddala 604,946,000. Ekavule Makerere nga tuvuddeyo kyo ekibiina ki FDC mu butongole kironze Nathan Nandala Mafaabi okubakwatira bendera mu kuvuganya ku kifo ky'obwa pulezidenti mu kalulu ak'omwaka ogujja. Okusooka nnina okwebaza bamemba b'ekibiina bampa omukisa okubakolera okuva mu mwaka 2004 nga Deputy Treasurer General wammwe nga paka nenfuuka Secretary General w'ekibiina. Leero munkwasa bendera yakwesimbawo nga FDC presidential candidate mu kulonda okugenda okubaawo mu 2026. Njagala okusaba Bannayuganda bonna nti ekibiina kinaabajja mu buzibu bwammwe kinaabajja mu buwavu ye Forum for Democratic Change yokka etuyita FDC. Tuzze wano we munaatulonda tujja kubakolera. Ebyenfuna ya Uganda tugimanyi bulungi era tugenda kubikozesa tulabe nti Bannayuganda bonna bafunamu omugaso mu nsimbi zaabwe mu Uganda. Njagala okubabuulira nti slogan yaffe gye tugenda okukozesa mu kampeni nti okulaba weewaawo obadde mulabi mulungi owa Ubc Leero tusinkana olunaku olw'enkya olwakadde nze Marion Nakitende ne Yusufu Ssenyomo wali ku ludda olw'obubonero tubaddewo obutereevu okugakutuusaako weeraba. Listen up. Colgate is on a mission. It's kind of a big thing.
Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. New Colgate Herbal with Salt combines traditional nature's herbs with a pinch of salt and Colgate Science. A natural recipe for strong teeth and healthy gums. Hello and welcome to our fourth documentary series on the implementation status of the 23 Presidential Strategic Guidelines and Directives. I am Beatrice Akelo Akori, Minister of State for Economic Monitoring in the Office of the President. Just to refresh your memory, in the last episode, we focused on Directives 11 to 14. Today, we shall look at Directive 15 and 18, concerning on how government has tremendously improved the working conditions of the judiciary. Thanks for joining us. In 2022, President Yoweri Museveni launched the livestock compensation payments for claimants and beneficiaries from Acholi, Lango, and Teso sub-regions. These areas have historically been affected by conflict during the Lord's Resistance Army insurgency, which lasted from 1986 to 2006. Subsequently, the NRM leadership through Ministry of Justice and Constitutional Affairs has so far compensated 24,777 claimants. Robert Kasande is the Permanent Secretary, Ministry of Justice and Constitutional Affairs. Way back, His Excellency the President, between 2009 and 2014, required that this ministry considers settling court cases that had come against government in the regions, in the sub-regions of Lango, Teso, and Acholi, and West Nile. And as a result, an interministerial committee was put together. Interministerial meaning it included many ministries. Among them was the Ministry of Justice and Constitutional Affairs, the Ministry of Defense and Veteran Affairs, the Ministry of Internal Affairs, the Ministry of Finance, Planning and Economic Development, the Ministry of Fisheries, Animal Industry and Fisheries, the Ministry of Lands, Housing and Urban Development, the Ministry of Local Government, the National Identification and Registration Authority, and the Uganda Bureau of Statistics. Their role was to ensure that whoever has a claim, they have been verified, they are the right individuals, the right number of animals. This was concluded around 2016, and the report that showed about 95,000 cattle was owed to these parties in Lango, Teso, and Acholi was prepared. And about 2021, we started to think about finding the resources to be able to compensate. And so in April of 2022, His Excellency the President launched the compensation in Soroti. And at that time, we dissolved all the verification from the interministerial committee to the district structures. They needed to do a due diligence of the report that was prepared in 2016. And with this, we ensure that this is done again by a multi-sectoral team. We have the district veterinary officer, we have the DISO, we have the cow, we have the RDC, you know, the district leadership. What they do is, for us, we gave them data cards, which are in triplicate. The claimant fills this data card. You have to put your NIN, National Identification Number, you have to put your correct names, the number of cows you think you lost,
and then this team verifies. When they are verified, they keep a copy at the office of the cow. The claimant gets one copy, and they send one copy here, both hard copy and soft copy. So what the ministry does is to have a team that looks at this submission to ensure that, one, the names are correct, they match the names, the bank accounts are correct, the number of cows that have been verified are correct, that we are not paying minors. We have seen instances where somebody was probably an infant when those cows were lost. You remember they were lost a long time ago. He's also claiming, as a claimant, not as an administrator of an estate. So we make sure that those are not processed. And then we go ahead and process for the payment at this ministry. So in a nutshell, about 134 billion has been paid out to 24,457 claimants. Despite the progress in compensating war-affected households, a significant outstanding liability remains, and the government is committed to address the needs of all eligible claimants. The NRM leadership intends to use information computer technology for electronic education, electronic security, and electronic health, among others, to deliver government services better. Efforts are being done to connect all major towns within the country to an optical fiber cable-based network and to connect government entities to the electronic government network. Today, the National Backbone Infrastructure Project has been implemented in phases with a total of 4,172 kilometers of fiber optic cable laid across 63 districts, connecting over 1,567 government entities. Generally, the total span of fiber optic cables laid across Uganda by both government and private entities is estimated to be 5,110 kilometers. As an effort by government, the price of internet has reduced from $205 in financial year 2021-2022 to $35 in financial year 2023-2024. A 2024 report indicated that Uganda has the second cheapest internet data in the East African community, with the cost of 1 GB of a monthly data at $1.34. Internet penetration has also increased from 25% in 2017 to 67% in financial year 2023-2024. As a result, internet penetration in Uganda has also increased to about 59% of the population, with approximately 30 million internet users. Nearly 95% of these users access the internet via mobile devices. The Ministry of ICT and National Guidance signed a Memorandum of Understanding with Immune University to set up a Regional Information and Communications Technology Innovation Hub for West Nile region in 2021. In May 2024, the ICT Hub was launched by the Permanent Secretary, Ministry of ICT and National Guidance, Dr. Amina Zawede. We are grateful to government for the infrastructure, and now we are beginning to walk the journey of seeing this really bringing those dividends that we anticipate. How can we use this to transform the communities that we serve and beyond? The hub is aimed at tackling bottlenecks, to creating a digital ecosystem by promoting the development and deployment of applications that shall enable government, companies, and individuals to innovate and reach new markets. Over the years, the NRM leadership has been steadily strengthening and improving the remuneration and working conditions for justice actors to reduce unnecessary obstacles that would delay dispensation of judicial services to Ugandans. In the financial year 2024-2025, government increased the budget allocation to the judiciary from 199 billion to 442 billion Uganda shillings. Consequently, salaries of the judicial officers were enhanced, with justices, judges, and chief registrar having the highest increment to 100%, while deputy registrar and chief magistrate had their increment to 70%. In line with the directive, the construction of the 2 towers of the Supreme Court and the Court of Appeal was completed and inaugurated in 2024.
These new facilities will provide the appellate courts with modern and accessible spaces tailored to their operational needs, thereby enhancing the delivery of justice. Other constructed and renovated courts are the High Court in Kampala and Masaka, Mukono High Court, Sembabule, and Butambala, among many other courts that have been constructed in the country. The adoption of technology in the judiciary system has led to significant improvements in the efficiency and effectiveness of court operations. The introduction of the electronic court case management information system, because now people can file online in the comfort of their sitting room. Then the video conferencing you are talking about, it has also helped us to get cases off, because now the issue of bringing prisoners here, we are trying to minimize special criminal cases where we use video conferencing. We have got almost 16 courts which have got video conferencing facilities. This initiative has become particularly valuable for remote hearings and important in maintaining court proceedings during exceptional circumstances. In 2019, Government of Uganda, in partnership with Japanese government, implemented the Kampala flyover construction and road upgrading Lot 1. The 3.1 kilometers long was completed last year. It includes the 430 meters long underpass, 3 elevated pedestrian bridges at Queensway, Shoprite, and Kibuli. This new infrastructure in Uganda has transformed the entire outlook of Kampala city. Road networks have also been improved in the newly created cities and municipalities. This is Kasese municipality in the Rwenzori sub-region. Within its proximity is one of the busiest customs in the country, Mpondwe. This town now boasts of the best planned urban road infrastructures. Government has developed and improved a national physical development plan to strategically organize land use within the cities, municipalities, aiming to create orderly, sustainable, and functional urban environments. Improvement of market infrastructure across the country has been ongoing with the aim of facilitating trade in various municipalities and cities of Arua in West Nile, Moroto in Karamoja sub-region, Soroti and Tororo in the east, while Kasese, Kitgum, Mbarara, Masaka, and Kabare are in full operation with traders selling farm produce. Yeah, the market has facilitated the people of Kabale municipality as it has provided a good working environment. For example, they are working under shade, no rain that is disturbing them. It has increased even the number of vendors in the market. You see currently this market where we are standing, only Block B is holding 340 vendors in the market. So it's a good number that are dealing in the general merchandise, they are dealing in the fresh, all of them. If you compare like the previous market and how it operated, currently the working environment is good. Well, that is all we had from our series for now. In the next episode, we shall look at directives 19 to 23, especially on how government is expanding clean water infrastructure in the country, promotion of tourism, improving revenue collections, and addressing the issue of the packaging industry. Thanks for watching and see you next time. UBC, inspiring Uganda. This August, East Africa becomes the center of African football. CHAN 2024 is here, and it's bigger than ever. 3 proud nations, Kenya, Tanzania, and Uganda, united by football, passion, and power. From the first whistle to the final roar, 35 thrilling matches, live only on UBC TV
and radio stations. Wherever you are in Uganda, from the city to the village, UBC brings Chan 2024 to your screen and your radio. August 2nd to August 30th, it's football like never before. One tournament, one region, one heartbeat. Chan 2024, live on UBC. Feel the game, live the glory. Hello, Kampala, Uganda. In response to the national call of strengthening the traffic security, Good Products Group HGO brand has officially launched the Rider Selection Campaign. Registration is now open. Visit www.riders.hgo.com. Complete your registration now for a chance to win exciting prizes including motorcycles, exclusive HGO gift boxes, and official rider vests, all while promoting safe riding awareness. This is how to participate. Pay the registration fee, invite 3 friends to form a team of 4, and your registration fee will instantly be refunded. Begin your journey of honor today. Don't miss this opportunity. Join the challenge, promote road safety, and become a pioneer rider. For details, visit the official Good Products website at www.hgo.com or call toll free 0800-335-555 or visit our offices at Kingdom Kampala 3rd floor to register now and win prizes worth millions. Every Wednesday, live in our studios in the heart of Kampala. We have to change the political culture in this country, really. Who has bewitched Ugandans? I want to assure you, as government, we shall do whatever it takes to ensure that Ugandans are safe. We have conversations that have analysis, explanation. This law society, this union of theirs, because they want a job everywhere, they want to be this, they want to be that, they want... No. We know it's a union. You cannot be making a road, bitumen grade 1, in Congo for 5 billion. But not every truth is fact, and not every fact is truth. The argument that the General Court Martial is responsible for peace and stability is without basis, either in law or in fact. We have been told how Napoleon was a great orator. Now, Napoleon cannot help me get food. They told me combine harvest in Saskatchewan. I don't know where Saskatchewan is. This is a geography we're taught. Instead of teaching me how to preserve Mabera forest, they're teaching me about Rhineland. This is a problem we got. We cannot run away from it. Right now, you hear very disgusting stories of members of parliament. Instead of discussing the details of loans, they ask for their cuts. Every Wednesday, 10 p.m. on your public broadcaster. Broadcaster, UBC, inspiring Uganda. Across the wild, silent threats hide behind the grass, snares that wound, trap, and steal life from the land. At Total Energies EP Uganda, we are acting for biodiversity, working side by side with Uganda Wildlife Authority, rangers and conservationists to find and remove these traps before they destroy what can never be replaced. Each snare we intercept is a life rescued, a future protected, a promise kept. Because our responsibility goes beyond the ground we work on. It reaches into the ecosystems we share. Total Energies EP Uganda. Acting for sustainability. UBC, inspiring Uganda.
UBC, inspiring Uganda. Brought to you by Youth, elderly, and persons with disabilities. It's time to choose our leaders. Let's show up and participate in the Special Interest Group elections. Starting June through August this year. Your vote, your voice, my vote.